দোস্ত, আপনারা দেখছেন দাদাভাই অটোমোবাইল সার্ভিস সেন্টার থেকে। দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে হিরো গ্ল্যামার এসেছে। ইঞ্জিনের সাউন্ড করে একটু শুনিয়ে দেবো। দোস্ত, দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের কেমন আওয়াজ হচ্ছে। এই আওয়াজটাকে আজকে সলভ করে আপনাদেরকে দেখাবো আমি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা টাইমিং চেনটি কতটা ঢিল। আমরা রিং করি। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেনশনারটি নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে টাইমিং চেনটা ঢিলে গেছে। এটিকে এখন চেঞ্জ করব ভাই, নতুনটা। যখন উঁচা করবো তখন দেখতে পাচ্ছেন টেনশনার লাগানোর সত্ত্বেও টাইমিং চেন ঢিল। এখন আমরা টাইমিং চেনটিকে আগে পাল্টিয়ে দেখব। আপনারা দেখছেন এরকম একটা বেল লাগবে। বেল না হলে ম্যাগনেটটি খোলা সম্ভব হবে না। আমরা নিয়ে এসেছি অরিজিনাল হিরো কোম্পানির টাইমিং চেন। নতুন টাইমিং চেন গ্ল্যামারে লাগিয়ে দেখব যে শব্দটা মরছে কিনা। এটা এখানে আর এদিক উপরে যেন থাকে, না হলে টাইমিং রং হয়ে যাবে।
দেখতে পাচ্ছেন এখন চেনটা কত সুন্দর টাইট হয়ে গেছে। একটু গাড়িটিকে স্টার্ট করে দেখবো যে আওয়াজটা কেমন হচ্ছে। গাড়িটিকে এখন স্টার্ট দেবো, স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে সাউন্ড কোয়ালিটিটা একটু শুনিয়ে দেখাবো। শুনতে পাচ্ছেন কত সুন্দর সাউন্ড কোয়ালিটি হয়েছে ইঞ্জিনের। কাস্টমার বলেছে গাড়িটিকে ওয়াশ করে দিতে, তাই আমরা এখন ওয়াশিংয়ের জন্য নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এই গাড়িটি কত সুন্দর ওয়াশ হয়েছে।